Hello all, myself Bhanumati. My team members are Devi, Indumati, Aishwarya, Divya. My project title is Remote Automated Patient Monitoring System. This is my overall project. In this project I have used heartbeat sensor, humidity sensor, price sensor, temperature sensor and blood pressure sensor. It will sense it is mainly used for patients and infant. I have used heartbeat sensor, humidity sensor, temperature sensor, and cry sensor, IoT controller, buzzer, and this display on MSP 430. All the sensor reads the current status of the patient and infant. Then it sends to the IoT. The data can be sent to the doctor by the app. Then the doctor can give the suggestion through the call. The first aid can be given by doctor. Hello all, my project title is Remote Automated Patient Monitoring System. For that project I have created an app. Now I am clicking on this app. It shows view button details. It shows my MTX page. In this MTX page, now I am going to click Remote Automated Patient Monitoring System. This contains this list of sensors that I have used. Now I am clicking on heartbeat sensor. The heartbeat sensor graph will be displayed here, and I am going to click on humidity sensor. The humidity sensor data will be displayed here. Then going to temperature sensor. The temperature sensor graph will be displayed here. Like this, all the sensors have displayed on this sensor. In future I have to add more features. Thank you. என் பேர் மணியம்மா. நான் ஸ்டாஃபாகிட்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். நீங்கள் பண்ணின ப்ராஜெக்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக தான், குழந்தைக்கானாலும் பெரியவங்களுக்கானாலும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அது சென்சார் யூஸ் பண்ணதுனால அவங்களுக்கு பல்ஸ் ரேட்டு, டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம். யூரின் போனாலே மோஷன் போனாலே குழந்தைங்க நல்லா புரிஞ்சுப்பேன், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவங்க கற்றுன்னு கற்றுவேன். அப்போ வந்து நம்ம நாப்கின் மாற்றிக்கலாம். குழந்தைக்கெல்லாம் நல்ல யூஸ்ஃபுல். எங்களோட ப்ராஜெக்ட் நல்லா இருக்குது.